Mpenzi mtazamaji, kulingana na klabu ya kronomita yangu ni saa 7 kamili Afrika Mashariki, sana saa 6 kamili Afrika ya Kati. Karibu sana, kishawadia wakati huu basi unafahamu fika kwamba kuna mengi tumekuandalia hasa katika taarifa. Waandishi wetu wa habari wamekita kambi maeneo mbalimbali kuhakikisha kwamba unapata kufahamu kuna nini katika taifa la Kenya na vile vile katika mataifa mengine ulimwenguni. Jina langu ni Emmanuel Terer, mfasiri katika lugha ya alama ni Teresia Washira. Hapa tunamuita Cheupe, lakini kwanza tupata muhtasari. Rais Uhuru Kenyatta leo ataongoza mkutano kwa njia ya video na viongozi wa serikali ya visiwa vya Caribbean. Kenya yapokea jokofu ya kuhifadhi chanjo ya corona siku moja tu baada ya kupokea dozi zaidi ya 800,000 ya Moderna kutoka Marekani. Na tutakupakulia hadithi ya kina mama wa shirika la kuhifadhi wanyamapori nchini KWS wanaojituma kiujasiri. Usitake kuondoka, wanapore jasiri. Mpenzi mtazamaji, ni taarifa ambayo imeandaliwa na Mariam Jahid. Hiyo nitakufahamisha baadaye, lakini tuanze ni taarifa kwamba Rais Uhuru Kenyatta hii leo ataongoza mkutano kwa njia ya video na viongozi wa serikali ya visiwa vya Caribbean. Mkutano huu unapania kuchangia katika kuimarisha mahusiano na kuleta fursa za maendeleo na ustawi kwa pamoja baina ya mataifa husika. Mwaka jana Kenya ilifaa kuwa mwenyeji wa mikutano wa mataifa ya Caribbean, lakini kutokana na janga la corona ukaahirishwa. Vile vile muungano huu unaofahamika kama CARICOM umekuwa mstari wa mbele katika kusaidia taifa la Kenya na bara la Afrika kwa ujumla kupambana na corona. Kwingineko, Kenya imepokea jokofu ya kuhifadhi chanjo ya corona siku moja tu baada ya kupokea dozi zaidi ya 800,000 ya Moderna kutoka Marekani. Awamu ya pili ya dozi ya Moderna ya 880,320 iliwasili nchini asubuhi ya jana kusaidia kuendeleza kampeni ya kuwachanja wa Kenya dhidi ya virusi vya corona. Kupatikana kwa jokofu hiyo inamaanisha dozi hizo zitapata hifadhi salama ya kipekee. We have actually refused to be given vaccines which have a lead time, such a short lead time that we feel that we cannot use them. And therefore we stand the possibility of people accusing us of inefficiency. You give us vaccines which have a lead time of 3 weeks, arrival time, storage time, distribution time, and then eventually they expire. And then guess what? The accusations, as you know, will be Kenya cannot be able to carry out vaccinations. Their vaccines are expiring, in the Kerio Valley or Nyeri Valley, because we can't be able to vaccinate, and such nonsense. So we have made it very clear that in terms of vaccination, it's very clear that we will give and vaccinate our people with efficacious vaccines. Dr. Akwale, I think the rest of the story was yours. So that basically means 2,000 or 3,000 people have to be vaccinated within a month in facilities that stock Pfizer. Now, the impact of our vaccination program, we have a robust monitoring and evaluation framework as part of our reverse deployment, which we are releasing this week. There's been a bit of delay because of stakeholder consultation. But yes, we are going to monitor admission of the vaccinated against the unvaccinated. We have seen some hospitals giving us information pointing out that most of their current admissions are the unvaccinated. But the Ministry of Health, working with the University of Nairobi and other partners, are putting in a more robust way of looking at that. Because even when you say vaccinated, the issue should be, when were you vaccinated before you became ill? As you know, it takes 2 to 3 weeks to throw the immune response. So you may have been vaccinated today and you fall sick tomorrow. Much as the records say you are vaccinated, when you are vaccinated becomes more important, because we want to know whether your body was now fully immune.
Na katika vita dhidi ya korona, taifa la Kenya limepokea chanjo zaidi ya milioni 2.8 kutoka mataifa mbalimbali. Tayari watu zaidi ya milioni 1 wamechanjwa kwa mara ya kwanza, huku watu 813,312 wakipokea dozi ya chanjo ya pili. Shughuli hiyo inaendelea katika maeneo mbalimbali nchini. Ikumbukwe awamu ya pili ya dozi ya Moderna ya 880,320 iliwasili nchini jana kusaidia kuendeleza kampeni ya kuwachanja wa Kenya dhidi ya virusi vya korona. Tusalie katika masuala ya afya. Sekta ya afya nchini imekabiliwa na changamoto kubwa sana, hususan kutokana na janga la korona. Kulingana na utafiti uliofanywa na Infotrack, Wakenya wengi hawaridhishwi na huduma ya hospitali za umma kwa sababu ya ukosefu wa bidhaa za kutosha na vile vile dawa. Now, about 92% of Kenyans who sought treatment at public health facilities during this period were attended to by a nurse, which really tells us that nurses have continued to report to their workstations despite the difficult circumstances that they are working under. If you recall, at the beginning of this year, nurses were asked to report back to their workstations. But there is, that sense that, that they were being asked to go back to work, despite the fact that a lot of their grievances had not been addressed. But the survey tells us that despite this, about 9 in 10 Kenyans who sought treatment at public health facilities at the end of last year and the middle of this year were indeed attended to by a nurse. Now, how satisfied were Kenyans with the services that they received at the health facilities between the end of last year and the middle of this year? 48% of Kenyans who visited public health facilities at that time indicated that they were satisfied with the services that they received. So you see that 16% were extremely dissatisfied, 13% were dissatisfied, 21% were neither satisfied nor dissatisfied, 24% were satisfied, and 24% were extremely satisfied. So if you take the 24% and for the satisfied and extremely satisfied, that gives you your 48% of those who are satisfied with the services that they received, which indicates to us that Kenyans are very much, still in need of public health infrastructure for their healthcare needs. 28% visited private health facilities, and just 1% visited both public health facilities and private health facilities. Kwingineko, wanawake 16 wenye umri kati ya miaka 18 na 24 kutoka jamii ya Maasai wamekuwa mstari wa mbele kusaidia kupunguza ujangili na mauaji ya wanyamapori katika mbuga za wanyama. Mwanahabari wetu Mariam Jahid anatusimulia jinsi wanawake hao wanakabiliana na uwindaji haramu. Ingawa baadhi ya wanawake wengi hawajapata ujasiri wa kuishi kutokana na matakwa yao, wapo wengine wanaoishi na kutimiza ndoto zao katika maisha yao kila siku. Runinga ya Switch imekutana na wanawake ambao wamejitosa kwa kazi ambazo jamii zimenasibisha ni za wanaume, kazi ya ulinzi wa wanyamapori. Sharon Akinyi mwenye umri wa miaka 21 anatuelezea nafasi yake katika kuhakikisha wanyamapori wamepata ulinzi wa kutosha. Kwa wanaume si rahisi kupata information kama sisi sasa like wanawake, kwa maana sisi ndio huwa tuna socialize na wamama wa nyumbani, tunaenda kunina wao, tunawasaidia kulea watoto, tunaenda maji, tunakutana nao tukifua, so at least wataweza ongelelea kitu na tukisikiza tunaweza forward. Kama for example, kama kuna mama mzee wake anaua wanyama wa pori ndio apate kuuza, apate chakula, malete chakula nyumbani, tutaweza kuwa na wao, kwa maana sasa kama sasa kwa kazi tuna dress, but tukienda tunakaa kama askari, tukienda home tuna capture na hiyo life ya nyumbani, kukaa na wao, like we don't have any different with them. Kwa upande mwingine, Purity Lakara ambaye ni miongoni mwa kitengo cha Team Lioness kinachoshika doria takriban ekari 400 za ardhi ya jamii inayozunguka hifadhi hiyo, wanyamapori hutumia 70% ya muda wao. Lakini je, kuna changamoto wanapitia katika kazi hii?
the work of a woman in our community was only to fetch water, looking after the babies, milking the cow. So for us coming and doing this, it was very hard for them to believe that we can do it. Also in the bushes, we faced so many challenges. For example, there was a time we met a buffalo, so it scared us a lot. Some of us go with injuries, though they were minor injuries, but it was very scary also. Also the terrain, the forest where we do the patrol was very harsh. It was harsh and it is harsh, but we are trying to encounter the circumstances to make sure that what we'll do it well and good. Hata hivyo, baadhi ya washikadau katika sekta hiyo wako katika mstari wa mbele kuvunja mfumo dume uliokita mizizi katika baadhi ya jamii na kuhakikisha ubaguzi wa jinsia umekoma. I believe the approach the women gave was to talk to the community, was to convince those people through talking, was to make sure that they use the elders. And with the spirit of young Maasai men not fighting a woman, I would say, that again gave them the advantage of taking, of convincing them and having an opportunity. Ni dhahiri kuwa jitihada za wanawake zimeanza kuleta mafanikio na ni wakati sasa wanawake kuchukua changamoto wanazopitia na kuzifanya ziwe chanya ili kujiweka nafasi bora katika ujenzi wa kitaifa. Nikiripotia runinga ya Switch, jina langu ni Mariam Mjahid. Wanavyozungumza hapo unagundua kwamba kweli wana ujasiri wa hali yake, lakini mashirika yasiyo ya kiserikali yameungana pamoja kuwasaidia vijana wanaoishi na ulemavu kwa kuwapa mafunzo yatakayowasaidia kupata ajira. Hivi leo mahafali zaidi ya 10 wamefuzu tayari kufanya kazi katika sekta ya hoteli. Mashirika hayo yametoa wito kwa waajiri kuwakumbatia wanaoishi na ulemavu kwa kuwapa ajira ili waweze kujikimu kimaisha na kuboresha uchumi. Vile vile washikadau mbalimbali wameombwa kujitokeza ili kusaidia wanaoishi na ulemavu kupitia miradi sawa na hiyo. So today we are graduating amazing young people who have been going through a youth employment program in Kenya, supported by Inclusion Works. It's a UK aid funded project working together with the Sustainable Hospitality Alliance and Cheshire Disability. These are young people with disability that have been trained on employability skills for hospitality, as well as being very well prepared basically for employment. So we've worked with partners like hotels and other businesses to enable these young people go through what we call soft skills training and then practical experience training, and over 50% of them now have gotten opportunities to work in these hotels. So this is what we're celebrating today. Lifelong inclusive education and institution capacity development. We do this, we implement our project through our 40 partner organization in the 37 counties in the country. Dakika 12 baada ya saa 7 kamili ya Afrika Mashariki. Mpenzi mtazamaji, inamaanisha kitu kimoja kwamba awamu ya kwanza ya Adhuhuri imekamilika na tunakwenda sasa katika mapumziko kidunya. Tukirejea kungali kuna taarifa chako, usitake kwenda popote.
Karibu tena mpenzi mtazamaji. Kitengo cha wanafunzi kutoka muungano wa wanafunzi katika chuo kikuu cha Murang'a wanalalamika kukataliwa kwa mswada wa marekebisho ya bodi ya mikopo ya elimu bungeni. Mswada huo ulinuiwa kuongeza kipindi cha malipo ya mikopo kutoka mwaka moja hadi miaka mitano na kupunguza riba ya mkopo kutoka 4% hadi 3%. Mswada huo ulikataliwa na bunge hofu ya kupoteza milioni 693 kila mwaka. Association. We are soon writing a petition to the Speaker of the National Assembly because we want this motion to be tabled in the in the floor of the House. Through such an initiative, this is the only way that we can be able to see the MPs who are really in a position to support the young people. We want to tell even our parents that the motion that was taken to the committee of the National Assembly, it was aimed at reducing the interest rate of help payment from 4% to 3%, and it was also aiming at increasing the grace period from 2 years to 5 years. It is so saddening that we've seen our leaders decline such a healthy petition. Tunapitia mashida mingi sana. One, hata atupati kazi. Mtu hata akimaliza shule juu ya madeni yenye yako nayo haezi pata kazi juu lazima ulipe. Bila shaka wale wanafunzi wafahamishe kwamba hapa ni taifa la Kenya, chochote kinafanyika. Lakini mwanasiasa mkongwe wa kaunti ya Kisii James Kenani anataka serikali iongeze ufadhili wa maeneo bunge ili kusaidia kuhudumia idadi ya wanafunzi wanaohitaji basari. Kenani ametoa hundi za kibinafsi zenye thamani ya $100,000 kwa wanafunzi 25 wa vyuo vikuu. Walengwa hawa wameongozwa na Damaris Barongo na Mageto Agoro ambao watajiunga na chuo kikuu cha Moi. I would urge the government to relook at the budgetary system in such a manner that they are able to provide specific funds, even up to 600 million, for purposes of sponsoring kids that have done well and are going to higher institutions of learning. Wengi tumekuwa tukiteseka pale nje, hatuna fees, hatuna karo, but they has come in. Amekuja kusaidia sisi ambao tunateseka kule nje. Now we are very much grateful and very thankful that we are going to proceed with our studies. Tulikuwa na ukosefu wa karo, lakini kwa sababu yake naenda kuingia shule hivi karibuni. Na katika taarifa inayofungamana na masuala ya elimu, hatua ya wanafunzi kutembea na silaha shuleni ni tabia ambayo inafaa kukabiliwa vilivyo na washikadau katika sekta ya elimu ili kuhakikisha wanafunzi na walimu usalama wao. Hayo ni kwa mujibu wa mkurugenzi wa tume ya kuajiri walimu nchini TSC tawi la kaunti ndogo ya Ugunjwa Daniel Otieno. Kulingana na Otieno, adabu ya wanafunzi inapaswa kuanza nyumbani, akiwataka wazazi wote kujituma kuimarisha hulka nzuri miongoni mwa wanafunzi. Aliyesema hayo katika taasisi ya Nuai ya Nyasanda alipokuwa akipeana basari ya shilingi $500,000 kutoka kwa wakfu wa mbunge wa Ugunjwa Opiyo Wandayi kwa wanafunzi 38. And see as per now what's going on in the nation. Pupils, not even students, are working with pangas to institution of learning. So this problem should start, the solving of this problem should start from the school, from the parents before we go to school. Know what the child is carrying to school. Graded it to another level. That if you don't have a C plus in maths and one of the sciences, you may not go to any college. So be encouraging those candidates who are at school to work hard. When they are at home, don't just engage them to do the weeding and fetching firewood, you know. Let them have time to read. Tuende Murang'a sasa. Gavana wa Murang'a Mwangi wa Iria sasa anamtaka Inspekta Jenerali wa polisi atoe maelezo ya kina baada ya msafara wake wa magari kuzuiliwa alipokuwa akielekea kaunti ya Nyandarua Jumapili. Kulingana na Wairia, yeye pia ni mwaniaji wa kiti cha urais na ana haki ya kuzuru kokote nchini bila vikwazo vyovyote. Aidha, amesema hatolegeza kamba katika mbio zake za kufika utepe wa ikulu mwaka unaokuja wa mwaka 2022. Oh my God. I want to tell those people that they are lying to themselves. I said I'm a presidential candidate. No amount of intimidation,
no amount of policemen, no amount of roadblocks will stop me. And I wish I was there because it was my team. Right now, we would be discussing different stories, and I can say that confidently. Because I don't succumb to forces of intimidation. And I'm still demanding an answer. Why was my caravan stopped when our other caravans were being secured and taken aloud? I had the regional commander, police commander, they're talking about corona. So it's Kikuyus who have coronas. Rubbish. Those people who are visiting our region have no corona. They can come and visit. But when a Kikuyu want to do something within the region, the corona card is waived. Binavyo wanavyosema kila wakati kwamba chokochoko mchokone pweza binadamu hutomweza, lakini baadhi ya vijana kutoka jamii ya Kuria wamepinga dhana ya kuidhinishwa kwa mwanasiasa yeyote kuwania kiti cha ugavana eneo hilo. Kulingana na vijana hao, jamii yao imekuwa ikipuuzwa kimaendeleo na hata ajira kwa vijana, jambo ambalo wanasema linawafanya kusukuma angalau nafasi ya kumchagua kiongozi ambaye atatatua shida ya wanakuria. Tumesema kwamba tutakaa chini. Gavana wote watakuja ambao anatafuta kiti, tutakaa chini tuwasikiliza. Yule mwenye tutaona kwamba ajenda zake zinatufaa, basi hiyo ndio tutaunga mkono. Kwa hivyo maneno ya Ochilo kwamba ameendoziwa na Wakuria, hilo swala sisi kama vijana tunakataa. Tunasema kwamba sisi hatuko pamoja nao. Sisi tupo kwanza tukae tuangalie venye mambo yanaenda. Yule mtu ambaye tutaona kwamba anatufaa kwenye siasa, mwenye atakuja tuambie kwamba atatupatia hii, atatupatia kazi, sababu tuna vijana ambao wamesoma na wana kazi. Wakazi wa mtaa wa Kisia katika kijiji cha Lunyu eneo la Shinyalu wametishia kuandamana na kumfurusha chifu eneo hilo kwa kile wanadai ameshindwa kukabili uuzaji na utumizi wa mihadarati. Wakazi hao wanadai viwango vya elimu eneo hilo vinazidi kuzorota kutokana na kukithiri kwa uraibu wa mihadarati miongoni mwa wanafunzi. Kulingana na wao, chifu huyo ameshindwa kumaliza biashara na vituo vya kuuza mihadarati vinavyoendelezwa karibu na baadhi ya taasisi za elimu. Sasa wanaitaka idara ya usalama wa ndani kuchukua hatua za dharura, ikiwemo kumwachisha kazi chifu huyo ili kuokoa kizazi eneo hilo, sawa na kupunguza uhalifu ambao umeongezeka eneo lenyewe. Kila mahali ukiangalia hii unapata ni pombe. Unapata kama hata assistant chief na area chief wanataka kumwaga pombe kesho mahali. Leo assistant chief anapitia hizi shule ambazo ziko hapa zimekuwa surrounded na pombe. Na pombe zote. Hapa Maluna kuna pombe kutoka kwa shule mita 120 ambayo ni head teacher wa shule hiyo na ifanye vizuri. Pangi kila pombe kila mahali. Hata ukienda hapo kwa maduka, watoto shule iko hapa, kuna pombe hapa. Watu wanakuja, pangi iko hapa chini, kila kitu iko hapa, watoto wetu waendi shule. Mambo inafanyika tofauti. Tumwaye na tuweke hadubini katika anga za kimataifa. Nchi za Kiafrika zinaendelea kufanya juhudi kuhakikisha wengi wanapokea chanjo dhidi ya virusi vya corona, huku tatizo kubwa likiwa upatikanaji na usambazaji wa chanjo yenyewe. Nchi za Afrika Mashariki zinapokea idadi ndogo ya chanjo chini ya mpango wa kituo cha Umoja wa Mataifa unaoungwa mkono na COVAX. Kati ya dozi bilioni 5 na chanjo ya COVID-19 zilizosambazwa ulimwenguni hadi sasa, Afrika imepokea tu dozi milioni 143, huku ikiwa na 3% tu ya idadi ya watu barani Afrika wakiwa wamepokea chanjo kamili hadi sasa. Mwanahabari mwenza Majibo Kitao anatufungia jamvi hili. Asilimia 80 ya nchi za Kiafrika zimekosa lengo la ulimwengu la chanjo angalau 10% ya idadi yao kufikia mwisho wa mwezi Septemba, tarehe ya mwisho ya chanjo ya ulimwengu iliyowekwa na shirika la afya duniani WHO. Idadi ya visa katika bara la Afrika vimebaki juu kutokana na ukaidi, kulingana na taarifa kutoka kwa vituo vya Afrika vya kudhibiti na kuzuia magonjwa CDC. Visa vipya katika Afrika ya Kati, Mashariki na Magharibi vimeleta jumla ya maambukizi kwa takriban 200,000 kufikia sasa. Kwa nchi za Afrika Mashariki, wasilishaji wa chanjo ya corona umekuwa mgumu zaidi na hali tofauti za uhifadhi wa kipimo cha chanjo anuai. Kenya inaongoza kwa hesabu za kikanda kwa karibu dozi milioni 2.8, ikifuatiwa na taifa la Ethiopia ambalo limewasilisha dozi zaidi ya milioni 2.5 kutokana na takwimu kutoka kwa CDC.
Rwanda kwa upande mwingine imewasilisha dozi milioni 2.17 wakati Uganda imetoa zaidi ya dozi milioni 1.7. Tanzania ambayo ilianza kutoa dozi zake mnamo mwezi Agosti tayari imetoa chanjo zaidi ya 200,000 wakati Sudan Kusini imesimamia karibu chanjo 57,000. Kwa sasa ni dhahiri kwamba nchi kadhaa za Afrika Mashariki zitakuwa kati ya nchi 42 za Afrika ambazo zitashindwa kufikia lengo la chanjo ya angalau 10% ya idadi yao. Majibu Kitao, Runinga ya Switch. Tusalie kimataifa. Kampuni nyingi za kigeni zinatafuta fursa nchini China, ambayo inaongeza kasi ya juhudi za kukuza dhana mpya ya maendeleo. Biashara za kigeni za teknolojia zao anuwai, bidhaa na huduma zimekuwa kigezo muhimu katika kukidhi mahitaji ya soko la ndani na kukuza uboreshaji wa matumizi nchini China. Wakati wa kuwekeza na kufanya biashara nchini humo, biashara za kigeni pia zimekuwa washiriki muhimu katika maendeleo ya kiuchumi na jamii ya Uchina, zikishiriki jukumu muhimu katika viungo ikiwa ni pamoja na uzalishaji, usambazaji, mzunguko na matumizi. Dakika 27 baada ya saa 7 Afrika Mashariki. Mpenzi mtazamaji, hatma ya taarifa Adhuhuri ya Switch umekuwepo na mimi Emmanuel Terer, mfasiri amekuwepo Teresia Washira, baki bandika baki bandua. Tunatoa katika diko viwanjani. Tutaangalia sana hasa kuhusiana na timu ya Ethiopia CBE imekwenda katika finali, vile vile timu ya Vihiga Queens itakutana katika finali. Fatma Samora ambaye ni katibu mkuu katika FIFA, mwanamke wa kwanza Msenegali, atakuwepo nchini Kenya Alhamis. Tazungumzia hiyo katika diko viwanjani.